Hello everyone. This is Shyam. I am WBCS executive posted at Jhargram district headquarters and presently working as deputy magistrate and deputy collector. So in this video, we will discuss regarding few announcement as the subject of the this video says. কয়েকটা announcement আছে যেটা আমরা করব রাজিস হয়তো অলরেডি বলেছে what we have planned that we know that like to clear any examination mock test play a very key role, very important role, right? So in this regard what we have planned that we will conduct certain mock test for mains examination. The people who are going to write, the aspirants who are going to write the mains examination for 2021. So for them we are going to organize some mock test where we will try to spend some time so that we can create some quality questions, and definitely those questions will help you to understand the basics, and that will the same kind of question may not come in the PSC examination definitely, but definitely it will build a very like basic things for you which you can use to give the answer in your examinations. আর তারপরে আমরা যেটা সেকেন্ড প্ল্যান করছি যে 2022 যেটা প্রিলিমস এর পরীক্ষা হবে তার জন্য আমরা প্ল্যান করছি যে we will try to organize some sort of mock test. So we will আমরা মানে কি কমপ্লিট শিডিউল একটা তৈরি করব যেখানে আমরা বলে দেব কি কোন ডেটে আমরা কোন টপিকের উপরে মক টেস্ট করছি আর তার সিলেবাসটা কি হবে, and definitely after the end of the mock test what we will do that we will discuss the questions. আর আমরা সেখানে যারা কারেক্ট করছো তারা তো করছোই, সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই. The people who are marking the question wrongly, so we will discuss কি what could be in your mind তোমার যখন তুমি সেই কোশ্চেনটা অ্যাপ্রোচ করছিলে তখন what kind of thing was going on your mind, and what kind of thing should you think in the line, like right? তুমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ নিলে সেই জিনিসটা সেই কোশ্চেনটা তুমি সলভ করতে পারতে. So we will discuss the approach like for particularly for prelims and mains examination where the type of questions are MCQ, what should be your approach so that you can maximize your marks and you can correctly mark the right option. So that will be something we wanted to do since a long time, but I'm not sure when we can start. I cannot commit any date. আমরা কোন একটা date এখন ঠিক করতে পারছি না, but definitely I am trying to get some people more on the board like আমি, রজনীশ আর আমাদের কয়েকটা মানে কি বন্ধুরা যারা সার্ভিসে আছেন অলরেডি. So what we were thinking that we must create some sort of this kind of thing which will help you to understand. একটা কথা বলি কি মক টেস্টের ৩-৪টে রোল আছে ডেফিনেটলি। একটা তো রোল নিশ্চয়ই আছে যে মক টেস্ট দিয়ে আপনারা নিজের নলেজ টেস্ট করতে পারেন। You can understand at what level you are presently. তারপরে যেটা হয় কি আমরা পড়াশোনা করলাম, we got some concept. Now some questions you will find in mock test, যে কোশ্চেন গুলো তুমি হয়তো ফার্স্ট টাইম you are able to encounter those questions. So those question what that will do, সেই কোশ্চেন গুলো কি করবে, সেই কোশ্চেন গুলো it will be like a filler. So wherever there is a gap in your preparation, so what we will do, we will conduct test in such a manner that those questions will be there which will be acting as a filler for your preparation, যেটা তোমার প্রিপারেশন জন্য ফিলার জন্য ইউজ হবে. You may not be able to mark that question correctly many times, but you should not be worried about that examination, right? কি সেই কোশ্চেন নিয়ে তুমি একটা খুব মাথা ঘামাবে না কি এই কোশ্চেনটা আমি করতে পারিনি, because those questions are given to you so that you can build a concept over that. ঠিক আছে? So that is the second part. And third thing, what we have planned that in a Telegram channel, we are already having a Telegram channel and some of the aspirants have joined that channel. So though the function of that channel is very much limited because of the time constraint we have, আমরা প্ল্যান করেছি যে সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলেও আমরা একটা কুইজ ডেইলি আমরা অর্গানাইজ করি। সেখানে আমরা 15 থেকে 20টা কোয়েশ্চেনস রাখি। আর সেখানে what we do that we try to understand that what kind of level of preparation you are, কতটা প্রিপারেশন করেছো। আমরা যেটা করি সেখানে যে what we do, আমরা at the start of the week we announce the like topics from where we are going to make that quiz board. আর কুইজ বোর্ড নিয়ে আমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যেটা চেষ্টা করছি যে as I have said many times in many many of interaction, যেহেতু আমরা জানি like when you are in Rome you have to be like Romans, right? If you are appearing for UPSC, আমরা MCQ কে অত ফোকাস করতাম না because their mains examination is the descriptive kind of examination. আর আমরা একটা জিনিস খুব ভালো করে জানি,
যে লাইক যে ধরনের কোয়েশ্চেনটা আসছে যেরকম আমি একটা ছোট গল্প বলি। In case of UPSC preparation, কয়েকটা টিচাররা খুবই ফেমাস। লাইক ইফ ইউ টক অ্যাবাউট পলিটিক্যাল সায়েন্স, সুরা ম্যাম ইজ ভেরি মাচ ফেমাস। তারপর অন্যান্য পেপারের জন্য লাইক ফর জিওগ্রাফি, সাব্বির স্যার ইজ ফেমাস পারসন। সো we have many different faculty who are very much famous for a particular optional paper and for GS paper also. ওঝা স্যার হিস্ট্রিতে আমরা সবাই ওঝা স্যারের অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি ইউটিউবে। সো হি ইজ ভেরি মাচ ফেমাস, রাইট? সো আমরা যদি একটা কথা জানতে চাই কোন একটা ফ্যাকাল্টি আমরা খুব ভালো বলি, কি করে ভালো বলি? তার কারণটা হচ্ছে দ্যাট ফ্যাকাল্টি নোজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন। আর এই যে কম্পিটিশন পরীক্ষাটা এখন যেই লেভেলে কম্পিটিশন চলে গেছে বা ফিউচারে যেরকম এটা গ্রো করছে, দ্য কম্পিটিশন ইজ গ্রোইং ডে বাই ডে, রাইট? সো এখানে যে সবার থেকে ইম্পোর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন। এক্সামের রিকোয়ারমেন্টসটা কি আছে? দ্য পিপল হু আর এবল টু ক্র্যাক দিস এক্সামিনেশন, দে আর ডুইং দ্য হার্ড ওয়ার্ক, দ্যাট ইজ ফাইন। কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি ইজ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট। কিভাবে তুমি অ্যাপ্রোচ নেবে? কিভাবে তুমি ব্যালেন্স করবে? তোমার ডেসক্রিপটিভ লেখা রাইটিংটা ডেফিনিটলি দ্যাটস এ পার্ট। But as you know, there is a high 50% of score is given for the MCQ part. So you have to make things very easier for you when you go for those MCQ kind of things. সো যেটা বললাম, when you are in Rome you have to be like Romans. সো সেভাবে ভাবতে হবে। সো আমরা যেটা প্ল্যান করেছি যে আমরা টেলিগ্রামে আমাদের চ্যানেলে আমরা কুইজ বোর্ড আরম্ভ করব। সেখানে আমরা কোয়েশ্চেনস গুলো আ ডেইলি বেসিসে আমরা সলভ করব। অ্যান্ড সেখানকার যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকবে 25-30 কোয়েশ্চেন যেগুলো আমরা করব পার ডে, সেটা নিয়ে আমরা একটা এনালিসিস করব। অ্যান্ড we will try to understand that why you have chosen the wrong option and why you have not chosen the correct option, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট। অ্যান্ড থার্ড পয়েন্ট, আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইচ ওয়ান অফ ইউ যে তোমরা যেটা পড়ছো, সাপোজ ইউ আর রিডিং এ চ্যাপ্টার টুডে, ওকে? সাপোজ ইউ আর রিডিং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টে তুমি নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট আজকে পড়ছো। সো হোয়াট ইউ শুড ডু দ্যাট ইউ শুড ট্রাই টু ফিগার আউট সাম কোয়েশ্চেনস। তুমি নিজেই কোয়েশ্চেন তৈরি করো কয়েকটা। যেরকম বলছি, সাপোজ ইউ আর রিডিং ইন ইন সাপোজ হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ পলিটি, যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার। সাপোজ ইউ আর রিডিং চার্টার, কোনো একটা চার্টার অ্যাক্ট বা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট বা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935। সেখানে অনেকগুলো প্রভিশনস আছে, লাইক with respect to if you see the charter acts and the Indian Council of Act 1919 1909, সেগুলো যদি তুমি দেখো, ওখানে কোনো একটা অ্যাক্টে পার্টিকুলার অ্যাক্টে ডায়ার্কি সিস্টেম ইনক্লুড করা হয়েছিল। কোনো একটা অ্যাক্টে বাইক্যামেরালিজম ইনক্লুড করা হয়েছিল। কোনো একটা অ্যাক্টে সেপারেট ইলেকটোরাল কনসেপ্টটা এসেছিল। সো তুমি কি করতে পারো? তুমি যখনই যেই টপিকটা পড়ছো, ইদার ইউ আর মানে স্টাডিং দ্য হিস্টোরি, জিওগ্রাফি, পলিটি, ইকোনমি, সায়েন্স, দেন হোয়াটএভার পেপার ইউ আর রিডিং, একটা হ্যাবিট জেনারেট করতে হবে যে তুমি যখন ওটা পড়লে, তুমি পড়ার পরে নিজে চেষ্টা করো, ইউ ট্রাই টু ডেভেলপ এ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড থিংক লাইক এক্সামিনার অ্যান্ড let your mind think like examiner. তোমার মাইন্ড যখন অ্যাজ এ এক্সামিনার থিংকিং এ চলে আসবে, তখন দেখবে জিনিসগুলো খুব ইজি হবে। আর তুমি যখন পড়তে যাবে, সো ইউ উইল বি লুকিং ফর দ্য আনসার্স। সো তুমি একটা চ্যাপ্টার পড়লে ভেবে নাও আজকে, সো ইউ রিড দ্যাট চ্যাপ্টার, ট্রাই টু মেক 2-3 কোয়েশ্চেনস ফ্রম দেয়ার, রাইট? ট্রাই টু ডেভেলপ দিস প্র্যাকটিস। কি একটা টপিক পড়লে সেখানে পড়ে চেষ্টা করো কি এমসিকিউ কোয়েশ্চেন ডেভেলপ করার। যেরকম লাইক ইন কেস অফ in case of Ashayog and in case of non-cooperation movement, suppose, or in case of civil disobedience movement, or in case of like Quit India movement, or cabinet mission, or constituent assembly, সেখান থেকে তুমি যে পোর্শনগুলো পড়ছো, try to make some MCQ questions, okay, with the 4 options. So once you read any topic and you develop question, so you can understand that this way the examiner is also going to make the questions. অ্যান্ড হয়তো যখন তুমি আরম্ভতে কোয়েশ্চেনস গুলো তৈরি করতে শুরু করছো, কোয়েশ্চেনস মে বি লাইক ভেরি মাচ রেলেভেন্ট, বাট দ্য অপশনস হোয়াট ইউ আর taking up, those options may not be that much relevant, but that will not going to improve in a single day. এটা একটা প্র্যাকটিস। It will improve over a period of time, okay? And I will share a link, a Google form, where you can upload all of your questions. So what I will do that, suppose I have some 2000 aspirants who are connected to me, right? Just take example. আমি শিওর সবাই করবে না, ডেফিনেটলি যেটা হয় 10% লোক করবে। সো সাপোজ আউট অফ 2000, সাপোজ সাম 200 পিপল, যদি তোমরা 200 লোক যদি পার ডে একটা
একটা করে কোয়েশ্চেন সেন্ড করো। সো হোয়াট উই উইল ডু, I'll go through those questions in a nutshell. I'll go through that question আর সেখানে দেখে নেবো যে কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন থাকবে। From there itself we can start the mock test and we can add some more relevant questions. So এখানে দুটো কাজ হয়ে যাবে। একটা কাজ হবে তোমার মক টেস্টটা হয়ে যাবে, যেটা ডেফিনিটলি আমরা চেষ্টা করব আমাদের ইনপুট দেওয়ার। অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট, you will you will start to think like examiner. তুমি যখন কোনো টপিক পড়বে তুমি নিজেকে অ্যাজ এ এক্সামিনার ভাববে, আর টপিক পড়ার পরে তুমি চেষ্টা করবে ওখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন তৈরি করার আর তার ৪ টে অপশন ডেভেলপ করার। অপশন মে নট বি কারেক্ট অ্যাজ অফ নাও। তুমি হয়তো অপশনস গুলো খুব ভালো করে একটা এখন চুজ করতে পারবে না। আর এরকম চুজ করতে পারবে না যেটা দিয়ে কনফিউশন হতে পারে। বাট ডেফিনিটলি এট লিস্ট আই এম ভেরি মাচ হোপফুল দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু চুজ দ্য কারেক্ট কোয়েশ্চেনস। কোনো টপিক পড়লে সেখান থেকে ৪ টে কোয়েশ্চেন, জাস্ট টেক এক্সাম্পল। তুমি আজকে আরবিআই এর একটা সাপোজ নট আরবিআই, সাপোজ ইউ আর রিডিং এ চ্যাপ্টার ইন ইকোনমি, দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ লাইক উই ক্যান সে মনিটারি পলিসি, ঠিক আছে? তুমি মনিটারি পলিসি পড়লে, তো মনিটারি পলিসি কমিটি আছে একটা, ওরা ৩ মাসে মিটিং করে, দে টেক এ কল অন দ্য সিআরআর রেট, repo rate and reverse repo rate basically. Reverse repo rate is different thing. So they take a call, তার ইম্প্যাক্টটা কি হয়। Then you study CRR, SLR, open market operations, এই পার্টটা পড়লে, এই পার্টটা সমস্ত পড়ার পরে তুমি চেষ্টা করো, you try to develop one thing, you try to make some question from there. Then you will see whether you are thinking in the similar line or not. So this examination is all about experimenting various things, experimenting with your capability, and through experimenting, what you can do, that you will be able to this will help your mind to do more exercise, right? So ৩টে জিনিস যেটা বললাম আজকে আমরা, যে আমরা মেন্সের জন্য আমরা মক টেস্ট অর্গানাইজ করব। I'm not sure when we are going to start, but hopefully by the mid-March we will be in a position to do that. সেখানে আমরা হয়তো ২৫টা কোয়েশ্চেন বা ৫০টা কোয়েশ্চেন টপিক ওয়াইজ আমরা আরম্ভ করব। And if you solve those questions, I'm very much hopeful that the quality of question will be very good, because personally আমি, রজনীশ আর আমার যে কয়েকজন বন্ধুরা আছেন, definitely they will go through those questions before the mock test start, আর সেভাবে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো তৈরি করব। So just take a date that from 15th of March somewhere, or in mid-March we will be in position to start that kind of mock test. So মেন্স এর mock test আরম্ভ করব, প্রিলিমস এর mock test আরম্ভ করব। তারপরে আমরা কুইজ অলরেডি করছি আমাদের চ্যানেলে, আমাদের যেটা টেলিগ্রাম বট আছে সেখানে আমরা কুইজ করছি অলরেডি, সেখান থেকে ডেফিনেটলি তোমরা একটু হেল্প পাবে। And thereafter what we will plan that we will try to do things, little small things which will be helpful for you for the preparation of this examination. তারপরে যেটা আজকে একটা কথা বলার ছিল, যে অনেকগুলো কোয়েরি পাচ্ছিলাম যখন তোমরা ফর্ম ফিল আপ করছো, কেন কি WBCS 2022 এর যে ফর্ম ফিল আপ যেটা আরম্ভ হয়ে গেছে, it has started I think from 3rd of March, right? So it's 3rd day only. So একটা অ্যাডভাইস সবাইকে দেবো, যে you try to do the form fill up in the midnight. Try to do it around some 12 midnight বা at 1 AM in the morning, like in the night 1 AM. কেন? তখন একটু ট্রাফিক কনজেশন একটু কম হয়, তখন খুব কম লোক, অনেক কম লোকজন করেন সেখানে। সেখানে হয়তো যখন তুমি অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম নিউ রেজিস্ট্রেশন করছো, তখন তুমি দেখবে যে তুমি ওটিপি পাচ্ছ না হয়তো। When you are filling up all the details, basic requirement details, and you are not able to get the OTP, ফার্স্ট টাইম পাচ্ছ না, আর সেই ওটিপি ভ্যালিডেট করার একটা টাইম থাকে, ভেবে নাও 3 মিনিটস টাইম আছে, ওটা ল্যাপস হয়ে যায়। Then again you try to get the new OTP, so it takes time, okay? So I would advise everyone. So it is a problem, definitely. I know that PSC is such a big body and conducting such a big examination, but still there is a problem in the server, then internet, and so many points are there, so many things are there. We should not discuss those points, but আমি যেটা বলছি, যে চেষ্টা করো কি রাত্রিবেলা 11টা বা 12টার দিকে বসে তোমার ফর্ম ফিল আপ চেষ্টা করবে। অ্যান্ড দেয়ার যখন তুমি ফর্ম ফিল আপ করছো, ইনস্ট্রাকশনটা একটু ভালো করে দেখে নিও। আর ইনস্ট্রাকশনটা দেখে সেখান থেকে দেখে তোমার যেরকম ফটোর সাইজটা, তারপর তোমার সিগনেচার, তার কি সাইজগুলো লাগে, ফটোর সাইজ কি লাগবে, সিগনেচারের সাইজ কি লাগবে, সেই ইনপুটগুলো, ইনফরমেশনগুলো, সমস্ত ইনফরমেশন নিজের কাছে রাখো। সো দ্যাট when you fill up the form you should not be in between somewhere. তুমি খুব ভালো করে ওটা করতে পারবে, সেটা তোমাকে চেষ্টা করতে হবে।
সো ফর্ম ফিল আপ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। কয়েকটা কোয়েরি পাচ্ছি, অ্যাসপিরেন্টরা করছেন যে স্যার কলেজের নাম পাচ্ছি না। সো আমি এখন দেখিনি ওই পার্টটা। হোয়াট উই উইল ডু দ্যাট, I'll try to do a small registration, and we'll see where you guys are facing hurdle, and definitely সেই hurdle টা সলভ করার চেষ্টা করব। জেনারেল একটা ইনফরমেশন দিই, if you are unable to find the name of your college, so if you are getting any option like other or something like that, mark it, okay, and you mention your college, because I'm telling you these things are not going to matter much, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো খুব একটা ম্যাটার করবে সেরকম নয়। So once you pass the examination, once you pass the prelims, mains and interview, then whatever document you have, those document will be checked, okay? So I'm not telling that you should fill the wrong information. তোমার কাছে যা তথ্যগুলো আছে, whatever information facts you have with you, you try to give the maximum fact in the correctness, with maximum correctness. তুমি যেটা নিজের সম্বন্ধে সবকিছু ভালো করে জানো, কলেজের নাম, স্কুলের নাম, পার্সেন্টেজ, whatever you know, you put the correct information. That is most important, because this is a government of, and this is a PSC is a constitutional body, and ওরা একটা পরীক্ষা organize করছে, so we must fill the information very religiously. তুমি সেটা করো, that is highly required. But if you are stuck somewhere, like your college name is not coming, or there is some other issue, so try to find out something, like if some other option is given, so put that other, and if you get a space bar, then write the name of your college there. And if you are not getting that one else also, try to do something that I will check, and I'll make a video on that key, in this kind of scenario what you should do, right? সো ফর্ম ফিল আপ করাটা ডেফিনেটলি একটা ইস্যু। তারপর সবাইকে বলবো কি, ডোন্ট ওয়েট ফর দ্য লাস্ট ডে। কেন কি জিনিসটা কিরকম হয় কি, আমরা আরম্ভতে ফর্ম ফিল আপ করতে চাই না, উই ওয়েট, অ্যান্ড তারপর দেখবে শেষের দিকে, আমি দেখেছি আমাদের একটা এরকম বন্ধু যে ওয়েট করছে ফার্স্ট ডে থেকেও জানতো কি হ্যাঁ আমি পরীক্ষা দেবো আর পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করবো, কিন্তু দেখছি ও এত ওয়েট করেছে কি শেষের দিকে দেখলাম কি লাস্ট ডে হি ইজ স্টাক আপ, আর পেমেন্ট হচ্ছে না, আর ওটিপি পাচ্ছে না, আর কি বলবো সার্ভার ডাউন চলছে, খুব সমস্যা হয়। সো ডোন্ট ওয়েট ফর দ্য লাস্ট মোমেন্ট। হোয়াট ইউ শুড ডু, ইউ শুড ট্রাই টু ফিল আপ দ্য ফর্ম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। ১-২ দিনে বা ৩ দিনে ফর্ম ফিল আপ করে শেষ করে নাও, ডোন্ট ওয়েট। আর একটা প্র্যাকটিস আমাদের ডেভেলপ করতেই হবে কি, whenever you are getting anything to do, যখনই একটা কাজ আমাদের হাতে আসছে, আমরা চেষ্টা করব কি you should do it immediately as soon as possible. কেন কি, তুমি যদি লেটে করো then you will have to pay a cost, right? আর তুমি যদি আগেই করে নাও, so you will be little bit relax. So that is all about the form fill up. আর আমি চেষ্টা করব একটা লগইন করে দেখার কি কোথায় সমস্যা হচ্ছে, অ্যান্ড ডেফিনিটলি আই উইল গাইড ইউ কি তুমি সেই সব জায়গায় যেখানে তুমি স্টাক আপ হয়ে যাচ্ছ সেখানে তুমি কি করে নেবে। বিকজ গেটিং লটস অফ কোয়েরি ফ্রম অ্যাসপিরেন্ট, ভেরিয়াস কাইন্ড অফ কোয়েরি, স্যার ওটিপি আসছে না। সি ইফ ওটিপি ইজ নট কামিং, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ চয়েস। পেমেন্ট হচ্ছে না, সার্ভার ইস্যু, ঠিক আছে, পেমেন্ট করে দিয়েছো কিন্তু তারপরে লিঙ্ক ফেল হয়ে গেছে, হবে এটা, ইট ইজ এ সিস্টেম ফেলিয়ার, এটা মানে নেটওয়ার্কের ইস্যু থাকে অনেক সময়। there are various aspects, so if you want to avoid these things, তখন কি করতে হবে, এটাই করতে হবে যে তোমাকে একটু ঠিক টাইম চুজ করতে হবে। আর টাইমটা কি হবে, you set at 12 midnight or 1 AM in the night, 2 AM in the night, ঠিক আছে? একটা দিন জেগে ফর্ম ফিল আপ করে নাও, thereafter you can do whatever way you want to do things, right? তারপরে আমরা আজকে একটু ইকোনমিক্স নিয়ে কথা বলবো। আমরা জানি যে মানে WBCS এ মেন্সে 25 মার্কস, আর আমরা জানি যে মেন্সে 100 মার্কস, আর প্রিলিমসে 25 মার্কসের ইকোনমি থাকে। সো ইকোনমি একটা এরকম পোর্শন যেটা আমরা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক অবধি পড়িনি, যাদের সায়েন্স বা কমার্স থাকে। আর্টসে টুকটাক সিলেবাস আমরা পড়ি ক্লাস 11-12 এ। অ্যাটলিস্ট উই ক্যান সে কি আমরা মাধ্যমিক অবধি আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা আমরা ইকোনমি পড়ি না, একদমই কিছুই পড়ি না। যেটা সিলেবাস আছে এখন হয়তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেটা আমার মনে পড়ছে আমরা পড়তাম না কিছু। সো ইকোনমি নিয়ে আমরা একটা চাপে থাকি, ইকোনমি কি করে পড়বো। আমি একটা কথা বলতে চাই যে হয়তো হিস্ট্রিতে তোমাকে অনেকগুলো জিনিস হয়তো তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে, ঠিক আছে? In geography also you need to memorize lots of things, in polity also you need to memorize lots of things, but economy is such a paper, such a wonderful paper, such a living paper. আমরা যেরকম বলি কি আমাদের কনস্টিটিউশনটা কি একটা লিভিং ডকুমেন্ট। কেন লিভিং ডকুমেন্ট, কেন কি we can say that we can do any amendment at any point of time, so we have freedom, and প্রত্যেক দিন একটা কোনো নতুন জিনিস অ্যাড হয়ে যাচ্ছে।
So constitution is a living document, right? Similarly economy is a living subject, I can say. আমাদের আশেপাশে যেসব জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকদিন, সেসব জিনিস নিয়ে আমাদের ইকোনমিতে পড়তে হয়। ইকোনমিতে আর বাইরে কিছু জিনিস নেই। তুমি যদি একটা analogy তৈরি করো, তুমি তোমার বাড়িকে একটা দেশের মতন দেখো। সো দিস কান্ট্রি দিস সাপোজ তোমার ঘর একটা কান্ট্রি একটা, ঠিক আছে? সো লাইক ইন্ডিয়া ইজ এ কান্ট্রি, সো সাপোজ ইউর হাউস ইজ এ কান্ট্রি। সো সামথিং ইজ বিং আর্ন, বাবা বা মা বা ফ্যামিলি থেকে আর্ন করছে, একটা সোর্স থেকে টাকা আসছে। Then some people are doing some sort of expenditure. So revenue is coming, expenditure is there. So whatever term you will come across যখন তুমি ইকোনমি প্রিপেয়ার করবে, তুমি দেখবে ইকোনমি is the most vibrant subject and it is very close to your heart. And in daily affairs, one way or the other way, you are doing things with economy. তুমি ব্যাংকে যাচ্ছ, তুমি ট্রানজাকশন করছো, তুমি কোনো একটা জিনিস কিনছো, তুমি সেখানে ট্রানজাকশন করছো, তুমি ট্যাক্স পেমেন্ট করছো, কেউ একজন ট্যাক্স পেমেন্ট করছে। অ্যান্ড হোয়াটএভার থিংস ইউ আর ডু, এভরিওয়্যার ইকোনমিক্স ইনভলভ, ঠিক আছে? আর ইকোনমিক্সের যেটা একটা কনসেপ্ট, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। আমরা একটা পড়ি কি ডিমান্ড কার্ভ, সাপ্লাই কার্ভ, দের ইজ ইকুইলিব্রিয়াম, ঠিক আছে? মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম। সো এই জিনিসটা যখন আমরা পড়ি, তো তুমি দেখবে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই থিংস কাম এভরিওয়্যার। যেখানে হাই ডিমান্ড, প্রাইস রাইজ হয়ে যাবে। যেখানে সাপ্লাই খুব বেশি, সেখানে প্রাইস কমে যাবে। যেখানে ডিমান্ড কম, সেখানে আবার দাম কমে যাবে। যেখানে সাপ্লাই কম, সেখানে দাম আবার বেড়ে যাবে। সো এভরিডে তুমি যদি মার্কেটে যাও, যখন দেখবে একটা সিজন যখন আসে, আমরা একটা ছোট্ট গল্প বলি। ইফ ইউ সি, তুমি একটা যদি প্রাইসের চার্ট তুমি তৈরি করো, সাপোজ ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ড্র এ চার্ট অফ এ পার্টিকুলার ভেজিটেবল, suppose lady's finger or cauliflower, take example, okay, I'm just telling you, take example. You will see ফার্স্ট টাইম যখন সিজন আরম্ভ হয় এইসবের, তখন দেখবে প্রাইসটা খুব হাই থাকে। আমার মনে আছে আমি cauliflower মানে কবি বলছি এখন একটা, I have bought cauliflower at a price of 120 rupees, 150 rupees, and after some time you will see এটা 5 টাকায় বিক্রি হচ্ছে বা 10 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সো ইট ইজ অল দ্য ইকোনমিক্স, অল দ্য ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই থিংস, যেটা আমাদের আশেপাশে সব জায়গায় থাকে। আমরা দেখি যখন মানে কি দিল্লিতে দেখবে অনেক সময় হয় এটা। দিল্লিতে কি অনেক জায়গায় হয়। ইফ ইউ সি ইন দ্য টাইম অফ দোল, যখন দোল আসছে, দেয়ার দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম ইউ উইল সি দ্য ডিমান্ড অফ দিস মাটন রেজেস খুব বেশি বেড়ে যায়। আর যদি আমরা দেখি আমাদের যখন দুর্গাপুজো হয়, তখন আমরা দেখি কি চিকেনের দামগুলো খুব বেশি করে বেড়ে যায়। সো থিংস আর ভেরি মাচ নিয়ার টু ইউ অনলি। হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু এক্সপেরিয়েন্স দ্য থিংস ফ্রম ভেরি ক্লোজ পার্সপেক্টিভ। আমরা জিনিসটাকে ক্লোজ পার্সপেক্টিভ থেকে ফিল করি না। আমাদের আশেপাশে যে জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো আমরা খুব একটা ভালোভাবে দেখি না। সেটাই সমস্যা ইকোনমি। সো আই উড সে ইকোনমি ইজ এ লাভলি সাবজেক্ট। ইউ মাস্ট স্টার্ট দ্য ইকোনমি ফ্রম এনসিইআরটি বুক। কেন কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে ইকোনমি নিয়ে খুব একটা ভালো করে লেখা নেই, আমি মনে করি, যেটা দেখতে হবে আমাকে। বাট আই হ্যাভ গন থ্রু দ্য ম্যাক্রো ইকোনমি বুক অফ এনসিইআরটি। সেই বই দেখে থেকে তোমরা পড়তে আরম্ভ করো। ইউ স্টার্ট রিডিং অ্যান্ড ইউ উইল ফল ইন লাভ উইথ ইকোনমি। ইট ইজ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল পেপার। কেন কি তার একটাই কারণ হচ্ছে যে things are very very much real, and whatever you do in your real life, you can relate those things with economy. So there is nothing that you are doing and you cannot relate to the economy. So যদি আমরা economy যদি আমরা আরম্ভ করি, how things have started, right? আমরা জানি একটা বাটার সিস্টেম ছিল। Let's talk about economy in a little bit of things. আমরা জানি একটা বাটার সিস্টেম ছিল। বাটার সিস্টেমে কি হতো, কি একটা লোক যেটা প্রোডিউস করতো, সেই জিনিসটাকে কোনো অন্য লোকে সেল করতো। আর যাকে সেল করতো, সেই লোক থেকে কোনো একটা জিনিস পেয়ে যেত। লাইক সাপোজ ইফ আই এম প্রোডিউসিং মিল্ক অ্যান্ড ইউ আর প্রোডিউসিং wheat, so what I will do, I will give milk to you and I'll take wheat from you, right? And then if someone else is producing rice, what I will do, I will give the wheat or milk, whatever I have now, because I have now two things. I have milk and I have wheat. Wheat I have got from you. So now I can give the wheat or milk to that person and I can get the paddy or rice, whatever it is. So it was a mode of like transfer kind of thing. At a transaction হয় সব সময়। সেই transaction এ things were getting exchanged, right? So there was no currency. তারপরে কারেন্সির ইনভেনশন হয়, and then we know the rest is the history.
সো এখানে যখন আমরা হিস্ট্রি পড়বো তুমি দেখবে একটা জিনিস সবার থেকে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেটা আমাদের জানি আমরা ব্যাংকিং চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। কিভাবে ব্যাংকিং এ আমরা পড়ি গ্রোথ কিভাবে হয়, ইনফ্লেশন কোথায় দরকার আছে। একটা কান্ট্রিতে সবার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কি আছে? ডেফিনিটলি গ্রোথ ইস দ্য ইম্পর্টেন্ট। বাট যখনই গ্রোথ হয় তখন কি হয় আমরা দেখি ইনফ্লেশনটাও বেড়ে যায়। তখন গভর্নমেন্টের একটা রোল থাকে যেটা আরবিআই এর রোল থাকে টু রিডিউস দ্য ইনফ্লেশন। রিডিউস মিনস অপটিমাইজ দ্য ইনফ্লেশন। কেন কি ইনফ্লেশনটা 3 to 4% একটা মিনিমাম লেভেলে রাখতে হবে। কেন যদি আমরা ইনফ্লেশনটা খুবই কম করে নিয়ে আসি, then growth cannot growth is not possible without inflation. So a certain limit of inflation is required and then only we can achieve the required growth. ঠিক আছে? সো আমরা একটা সিরিজ তৈরি করব। We will start a series where we will discuss about the economy, small topics in some small part, and then we will try to build a concept. And based on that concept, what you can do that after the building of that concept, if you go and study the books, then you can correlate the things. একটা রিকোয়েস্ট করব সবাইকে, whatever you are doing in your nearby, তুমি যেটা আশেপাশে যেটা দেখতে পাচ্ছ, you try to see things from the economic perspective. Then you will be able to correlate the things, right? যেটাই করছো সেটা ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রিয়ালাইজ করবে। একটা কথা আর বলি কি অনেক সময় আমরা মনে করি আমি পার্সোনালি হয়তো এটা একটু ফিলোসফিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, বাট অ্যাজ আই পার্সোনালি ফিল দ্যাটস হোয়াই আই এম টেলিং ইউ, ওকে? মেনি টাইমস হোয়াট হ্যাপেন্স কি আমরা একটা কোনো জিনিস পড়ি তখন আমরা মনে করি কি আমি বাইরে থেকে একটা জিনিস পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি। বাট দ্যাট ইস দ্য রং কনসেপ্ট পার্সোনালি আই ফিল। ভেবে নাও তুমি একটা কোনো বই পড়লে, জাস্ট টেক এক্সাম্পল, ইউ আর গোয়িং থ্রু এ বুক লাইক গান্ধীর একটা বই পড়লে মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ, বা একটা বই পড়লে হিন্দু স্বরাজ, এবার বা কোনো একটা অন্য বই পড়লে। সো ইফ ইউ গো থ্রু সামথিং তুমি ফিল করো কি আই জাস্ট কেম টু নো অ্যাবাউট দিস থিং জাস্ট নাও আফটার রিডিং দিস বুক, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কারেক্ট থিং। জিনিসটা কি হয়, এভরিথিং ইজ উইদিন ইউর মাইন্ড, ওকে? প্রত্যেক কটা জিনিস প্রত্যেক কটা ইনফরমেশন ইজ অলরেডি দেয়ার ইন ইউর মাইন্ড, ওকে? যখন আমরা কোনো একটা জিনিস পড়ি, হোয়াট উই ডু, উই জাস্ট রিমুভ দ্য ডাস্ট ফ্রম দ্যাট মেমোরি। আমাদের মেমোরি থেকে আমরা ডাস্ট জাস্ট সরিয়ে নিয়ে আসি। সো আওয়ার ভিজুয়ালিটি ইজ ক্লিয়ার, আর আমরা সেই জিনিসটাকে ভালো করে দেখতে পারি। ঠিক আছে? সো ওয়ান্স ইউ স্টার্ট থিংকিং, তুমি যদি বসে চিন্তা ভাবনা করতে পারো, you need not to go through those such big heavy books. All the concepts are within your mind. The problem is we do not try to use our mind. হ্যাঁ, আমরা থিঙ্কিং করি না। থিঙ্কিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? যেরকম তুমি একটা থিঙ্কিং প্রসেস আনতেই পারো যে এখন ভেবে নাও, টেক এক্সাম্পল, ইন টাইম অফ করোনা হোয়াট হ্যাপেন্স, আমরা জানি মাস্ক বিক্রি হতে শুরু হলো খুব বেশি করে, স্যানিটাইজার বিক্রি হতে শুরু করে। আমি তোমার একটা গল্প বলি কি আই ক্যান রিকল দিস ইভেন্ট 23rd of March 2020, তখন যখন কোভিড আমাদের এখানে চলে আসছে আর তখন লকডাউন আরম্ভ হয়েছিল। আমার মনে আছে এই যে আমরা মাস্কটা পরি একটা ৳১ দামে যে মাস্কগুলো, সেটা আমি ৳১০০ দিয়ে কিনেছি সেই টাইমে। আমি না, অনেক কিনেছো, তোমরাও কিনেছো হয়তো, বা তুমি এক্সপেরিয়েন্স করেছো। মেবি ৳১০০ নয় তাহলে ডেফিনিটলি ৳৫০ ৳২৫ ডেফিনিটলি কিনেছো অনেক কেউ। হ্যাঁ? সো এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম ইফ ইউ সি দ্য ডিমান্ড অফ দ্যাট মাস্ক ওয়াজ হিউজ। ঠিক আছে? ডিমান্ড খুব বেশি ছিল। সবাই চাইছিল সেই জিনিসটা কিনতে। কিন্তু সাপ্লাই খুব কম ছিল। বলে তার দামটা ৳১০০ বা ৳৫০ ছিল। এখন ডিমান্ড আছে। আমি বলছি ডিমান্ড কম হয়েছে এরকম বলছি না। ডিমান্ড এখনো আছে। বাট এখন সাপ্লাই খুব বেশি বেড়ে গেছে। So if you keep demand constant and if you increase the supply, you will see the price of a commodity automatically it will drop, right? Similar way, if you if you if demand is very high, suppose there is a supply fixed and demand is very high. Just take example, আমি যে কলোনিতে থাকি আমি দেখি পার ডে হাউসিং এ এখানে একজন কাকু আসেন, মাছ বিক্রি করতে আসেন। ঠিক আছে? এবার ভেবে নাও কোন একটা সানডে যেদিন সবার ইচ্ছা হলো মাছ খাবার। সো কাকু যখন আসেন উনি হয়তো 10 কেজি মাছ নিয়ে আসেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি। 10 বা 50 বা 20 কেজি মাছ নিয়ে আসেন। উনার একটা এস্টিমেশন আছে কি এতই বিক্রি হবে। ভেবে নাও একটা দিন এরকম, জাস্ট টেক এক্সাম্পল, কি কোনো একটা দিন এরকম হবে কি হাউসিং এ সবাই চাইছে, প্রত্যেকটা ফ্যামিলি চাইছে কি মাছ কিনবো। হুম? আর তার যে মাছের যে কোয়ান্টিটি আছে ওটা তো ফিক্স আছে। ওটা অনলি 20 কেজি। এবার যদি কোনোভাবে যদি কাকু ওটা জিনিস বুঝতে পারেন কি আজকে মাছ সবাই কিনতে চাইছে। সো দ্য ডিমান্ড অফ fish has gone up, right? And the supply is fixed. So what he can do, he can increase the price. So
At if one thing is constant and if other thing is increasing, so price will increase or decrease depending on the things. যদি demand fixed থাকে, supply যদি বেড়ে যায়, so what will happen? Price will reduce. Demand constant, supply কমে গেল, price will increase. Supply constant, হ্যাঁ, demand বেড়ে যাচ্ছে, price will rise. Supply constant, demand পড়ে যাচ্ছে, the price will fall. ঠিক আছে? So through simple example and small analogy, what you can do, you can understand the economy. Okay, so try to see things, whatever things are happening around you. আর যেটা বললাম, বই পড়ে আমরা একটা জিনিসটা বুঝতে পারি, বাট তুমি মনে রাখবে সবসময় থিংস আর দেয়ার ইন ইউর মাইন্ড, রাইট? সো যদি তুমি বসে একটু চিন্তা ভাবনা করো, ইউ উইল বি এবল টু ভিজুয়ালাইজ দ্য থিংস। ঠিক আছে? সো জাস্ট এটাই বলার ছিল। স্টাডি হার্ড, চেষ্টা করো। Definitely in the next video we will discuss some other topics. Thank you for watching. Bye.